Sorry. So today we are going to start with the fifth formula of integral calculus, fifth and last formula of integral calculus, which is about a to the power x dx, where a means the number and x means the base. So normally আমরা যখন কোনো formula লিখি সেখানে দেখা যায় যে it has the base x or y or z, but in this kind of equation we will find out that that equation has base as number and power as a x y or z. For example, আমি ইকুয়েশনটা দেখতে তো এরকম হতে পারে 10 to the power x. So here my 10, now usually 10 use as a power and x use as a base, but here 10 has become the base and the usually used base, which is x, it has become power here. So when there is this kind of equation, what happened in the time of integral calculus? So they ask you to integrate it. That's why they're using the integration sign, which is this one, that word sign, and dx. So they ask you to integrate it. So it's a memorization formula. So when there is a to the power x type of equation and they ask you to integrate, formula will be like, this is a memorization formula, just memorize it. The formula will be like 1 divided by log EA into a to the power x, and as usual there is no upper limit or limit, that's why a to the power x plus c. So what does it mean? It means a log EA, এটা আমার as usual formulaতে আসবে, আপনাকে এখানে কিছু করতে হবে না. This a means our base, which is a. So this a means our base, then a to the power x, which is a whole formula again, then plus c. So আমরা এইভাবে formulaটা memorize করব এবং according to that we're trying to solve it. For example, I already give an example, like a to the power 10 to the power x dx. So we're using this formula because here 10 is a number, but it uses as a base, and x is a usually used as a base, but here x uses as a power. So then they ask you to integrate it. আমরা কিভাবে বুঝেছি? Because আমরা integration sign দেখেছি and ddx দেখেছি। এটা দেখে আমরা বুঝলাম যে we have to do what? We have to do the integration here. So according to our formula, what can we write? According to our formula, we can say that 1 divided by log of e, this is memorization part, log of e. Now, this a means actually our actual base. So এখানে আমার actual base কে, obviously that 10, so I write down that base, which is 10 into, then again the whole thing, which is a to the power x. So here a to the power x form is 10 to the power x. So you can write down 10 to the power x. Then according to our formula, we can write plus c. Okay. So I hope you all copy it. Suppose there is another equation, like 56 to the power x dx. Suppose it's the larger number, 256 dx. So now again 256 is a normal number and x is the power here. আমরা normally কি জানি যে normally আমরা জানি যে এই যে আমি যার উপর স্পটলাইট দিচ্ছি, which is x, এটা normally আমাদের base হিসেবে use হয়, and the number which is 256, এটা actually power হিসেবে use হয়, but the opposite happens here. That means the power become base and the base become power here. So এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে a to the power x ফর্মুলাটা ইউজ করি, just like differential calculus আমরা যেখানে যেভাবে a to the power x বুঝতাম. So same thing again, we have to write down what? First of all, the fractional form, that is 1 divided by log base e, log of e. Then the a means the base here. So here our base is the spotted area, which is 256. দেখেন আমি spotlight ফেলছি বোঝার জন্য. So or আমি একটু মার্কও করে দেখাই, 256 টাকে আমাদের বেস মনে হচ্ছে না, so 256 is our base. So আমি 256 লিখে দিলাম, then
according to our formula we have to write down a to the power x, that means the whole thing. So into a to the power x, that means 256 to the power x, then according to our formula plus c. So this is the answer. Now you can ask me, miss, it's only 2 line maths, আমি কি exam hall এরকম 2 lines এই maths complete করে ফেলতে? Yes, if you want, complete it within 2 lines. So again, if you have any question, then feel free to ask me or raise your hand. যেহেতু সবাই মিউট হয়ে আছেন, হ্যান্ড রেজ করলে আমি আবার হচ্ছে কি এটা আরেকবার আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে যদি কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকে। ওকে, শতাব্দী দাস, ইউ আস্ক এ কোশ্চেন, আপনি আপনাকে আনমিউট করে দিচ্ছি। সো ম্যাম, আমার কানেকশন হয়ে গিয়েছিল, আমি প্রথম থেকেই বুঝতে পারছিলাম না, মানে আমার কানেকশন ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, আপনি চাচ্ছেন পুরোটা আবার রিপিট করবো, এই তো? হ্যাঁ ম্যাম, জি ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আমরা আমাদের লাস্ট ফর্মুলাতে ছিলাম, which is about a to the power x formula. So what happened here, normally আমরা ইকুয়েশন যেরকম দেখি তার অপোজিট ইকুয়েশনটা আমরা হচ্ছে এখানে দেখতে পাবো, which is like in normal equation x has x used as a base, and normally a or b or any numerical number they use as a power. বাট এই ধরনের ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো কি যে যিনি নরমালি পাওয়ার হিসেবে ব্যবহার হন, এই যে এক্স, তাকে আমরা দেখতে পাবো দ্য স্পটলাইট এরিয়া, তাকে আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে it will use as a number power here, and the number or the symbol যেগুলোকে আমরা নরমালি হচ্ছে গিয়ে যেগুলোকে হচ্ছে আমরা নরমালি আপনার হচ্ছে গিয়ে এ হিসেবে মানে পাওয়ার হিসেবে ইউজ করতাম, তারা হচ্ছে এখানে বেস হয়ে যায়, দ্যাট মিন্স দ্য অপোজিট উইল হ্যাপেন হিয়ার। সো এই ধরনের ইকুয়েশনে যদি আপনি ইন্টিগ্রেশন করতে পারেন, the formula will be like 1 divided by log of EA into a to the power x plus c. This is the equation, and you have to memorize it. এই ইকুয়েশনটা মেমোরাইজ করতে আমি সাজেস্ট করব স্টুডেন্টদের সবসময়। So for that আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়েছি, লাইক কোথাও আছে ধরেন এরকম 256 to the power x dx. So here there is a integration sign and dx. So according to that আমরা বুঝলাম যে এখানে আমাকে যেটা করতে হবে which is integration, আমরা ইন্টিগ্রেশন করব। সো এবং এটা কোন ফর্মুলাতে যাবে সেটা বুঝতে হবে। সো আমি এখানে কি দেখতে পেলাম, দেখলাম যে 256 it used as a base here, normally number it used as a power, but here 256 which is number it uses a base, and x normally which use as a power, sorry base, but ini am use হয়েছেন as a power. So আমি দেখলাম totally opposite happens here, so it means it will go with this kind of equation. এই ধরনের ইকুয়েশনের সাথে আমার সিমিলারিটিজ আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি খুঁজে পাচ্ছি যে যেখানে হচ্ছে এই ধরনের ইকুয়েশনের সাথে সিমিলারিটিজ খুঁজে পাচ্ছি, যেখানে আমার বেস যিনি নরমালি ইউজ হন সে হচ্ছেন পাওয়ার হয়ে যাচ্ছেন, এবং যিনি পাওয়ার হন সে এখানে হচ্ছে গিয়ে বেস হয়ে যাচ্ছে। সো এইভাবে আমি তখন এই ম্যাথসটা সলভ করব। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ফর্মুলা আমরা প্রথমে নিলাম হচ্ছে গিয়ে যে সেম থিং 1 ডিভাইডেড বাই লগ অফ ই, সেটা লিখলাম। 1 divided by log of e লিখার পরে হচ্ছে 256, কেন নিয়েছি 256? because according to our formula you have to write down log of e a. A means the original base. So here our original base is 256. আমি যেটাকে লিখেছি into a to the power x. A to the power x means the whole thing. So 256 to the power x. Then plus আমার যেহেতু আপার লিমিট লোয়ার লিমিট নাই, আমি প্লাস c দিব। ওকে, সো ইজ ইট ক্লিয়ার? সো আই হোপ এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। সো আমি এটা একটু ক্লিন করে দিচ্ছি। Okay, so today we're going to start our new topic. একদমই নতুন একটা টপিক স্টার্ট করব, যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের আমি যেটা নাম দিয়েছি হচ্ছে সিরিজ ইন্টিগ্রেশন। Okay, so series integration means equation, or বাংলায় যদি বলি এটাকে বলা হচ্ছে ধারা। That means there will be a long queue of
variables. So when there is a long queue of variable, how can we solve that equation or those variable using the integral calculus? We are going to learn about that from here. So for that purposes, for example, there is equation like x cube plus 2x square plus suppose 3. So this is an equation. Obviously, this is a long equation because it has three variables: x cubed, 2x square, and three different variables. Okay, so now if I use the integration sign and close down it with a bracket, then use ddx, it means I ask you to integrate it. এটা দেখেন আমি একটা ইকুয়েশন লিখেছিলাম, কিন্তু এখন এটাকে কি করেছে, একটা ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করলাম, করার পরে ইন্টিগ্রাল সাইন দিলাম এবং ddx লিখে দিলাম। তার মানে কি আমি কিন্তু ইন্টিগ্রেশন করার জন্য আপনাকে আস্ক করছি। তো এখন যখন আমি ইন্টিগ্রেশন করার জন্য আপনাকে আস্ক করছি, তাহলে এই ধরনের ইকুয়েশন অর্থাৎ লং ইকুয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, তখন আমরা কি করব সেটা শিখবো। So in this kind of equation, just remind it, you have to break down it on individual factor, just like the differential calculus. আমরা যখন লং ইকুয়েশন গুলোতে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসে কাজ করতাম, আমরা কি করেছিলাম বলতাম না যে ব্রেক ডাউন করতে হবে, ইন্ডিভিজুয়ালি ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। ঠিক সেম থিং এখানে আমরা করব, that we are going to break down it and integrate it, do the individual integration. So for that purposes you have to rearrange them. How we are going to rearrange them? আমরা ওনাদেরকে rearrange করব হচ্ছে গিয়ে স্পেসিফিক একটা একটা করে হচ্ছে গিয়ে ভ্যারিয়েবল গুলোকে বসাবো, এভাবে হচ্ছে আমি rearrange করব অর্থাৎ ব্রেক ডাউন করব। সো এই জন্য প্রথমে আমার ফার্স্ট ভ্যারিয়েবল নিয়ে আসলাম, which is x cube। x cube নেওয়ার পরে এই যে আমাকে rearrange করতে হবে, আমি ইন্টিগ্রেশন সাইন দিয়ে আমি এটাকে ddx লিখলাম। Then there is a plus sign, so I sign, then 2x square dx plus again integration sign 3 dx. So just I do what I just rearrange them, that means break down them into simple factor, আমি এটাকে break down করে নিলাম। এখন বললেন যে ম্যাডাম প্লাস সি দেননি, প্লাস সিটা আমি তখনই দেবো যখন হচ্ছে পুরোপুরি আমার ইন্টিগ্রেশন সাইনটা উঠে যাবে, তার আগ পর্যন্ত আমি প্লাস সি নিয়ে আসবো না। ওকে, নাও লেটস মুভ অন দ্য নেক্সট line. So in next line, what can we do? Suppose the first equation, obviously our first equation, this that means this part, it will goes with the first formula, which is x to the power n. Why? Because x is the base and 3 is the power, so there is a base and power, so we can use the easy formula, which is x to the power n, that means power in numerator fractional form e লিখবো, then in numerator power base and power plus 1 divided by in denominator power plus 1. So আমি দরকার ফর্মুলাটা লিখছি এরকম হয় যে x to the power n plus 1 divided by n plus 1, এভাবে হচ্ছে আমরা ফর্মুলাটা সলভ করি। তো সেভাবে যদি করতে চাই তাহলে আমরা এখন করি। So here our base is x, then power is 3 plus 1 plus, sorry এটা প্লাস সাইন দেওয়ার চেষ্টা করছি, আচ্ছা আমি একটু রিমুভ করি এটা ঠিক মতো আসছে। So our base is x, then 3 plus 1 divided by 3 plus 1. Okay, in the next portion আমরা এখন এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারছি না, because there is a coefficient which is 2. We know that if there is any kind of coefficient, it will come first through the integration sign. So আমি সেই কাজটুকু করি। So আমি 2 নিলাম, 2 নেওয়ার পর ইন্টিগ্রেশন সিম্বল দিলাম, then x square dx plus same thing here, because here this 3, it also a number which is used as a coefficient, so that coefficient will come first. So coefficient টাকে বসাবো, coefficient টাকে বসানোর পরে হচ্ছে গিয়ে integration sign দেব, then dx. So again I can't use the c here because still there is integration sign.
So now in the first variable, the value is now become x to the power 4 divided by 4 plus here this 2 into, again the second variable, it will goes with our first formula, which is x to the power n. এটা আমি আরেকবার write down করেছি, so এটা আর করলাম না, 2 to the 2 plus 1 divided by 2 plus 1 plus, now this 3 will come as usual, and আপনাদের যদি recall করতে পারেন last class আমি একটা কথা বলেছি যে we have to integrate any base, like আমি যদি এরকম থাকে ddx থাকে বা dy থাকে বা dz থাকে, and they ask you to integrate it and there is no any other variable, in that cases the original base will come, অর্থাৎ ddx এর জন্য আমার আসবে x, যদি dy থাকতো সেটার জন্য আসবে হচ্ছে y, যদি dz থাকতো তার জন্য আসবে হচ্ছে কি z, এরকম হচ্ছে কাজটা করে। বা যদি ভুলে যান তাহলে আবার মনে রাখে, যদি আমাকে ইন্টিগ্রেশন সাইন দেয় এবং আমাকে ইন্টিগ্রেশন সাইনের পর dx বা dy বা dz এরকম লেখা থাকে, সো ইন দ্যাট কেসেস সো স্পেসিফিকলি তাকে ইন্টিগ্রেশন করার জন্য অরিজিনাল বেসটা চলে আসবে। ফর dx x will come, for dy y, and for dz z will come here. So here আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে কি dx, so when I'm going to integrate dx, what will come, just হচ্ছে কি x চলে আসবে। Now the integration is totally vanish, so we can write down what c. So now the next line, এখন আমি দেখে বুঝতে পারছি এখানে কোনো আসলে কাটাকাটি যাওয়ার বিষয় নেই, যদি থাকতো তাহলে আমি কাটাকাটি করে নিতাম, না থাকলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 into x cube divided by 3 plus 3x plus c. So in the next line, if you want, you can write down like যদি মনে করেন যে নেক্সট লাইনটা মুভ করবেন, আপনি নেক্সট লাইন পর্যন্ত যেতে পারেন এবং সেখানে আপনি লিখতে পারেন যে x to the power 4 divided by 4 plus 2 by 3 x cube plus 3x plus c, এখানে এসে আমরা কিন্তু শেষ করতে পারি। এটা অপশনাল, এই জন্য আমি রেড কালারে লিখলাম যে আপনি এই লাইনে শেষ করলেও মার্কস পাবেন, আবার যদি ফর ইওর কোয়ারিজ আপনি লাস্ট লাইন পর্যন্ত যেতে চান আপনি সেই লাইনে যেতে পারবেন, এখানেও যদি শেষ করেন আই উইল গিভ ইউ দ্য ফুল মার্ক। Okay, Samia Rahman, you have a question. You can unmute yourself and ask the question. ম্যাম এখানে 2 3 যেটা আপনি হ্যাঁ, বলেন। লিখেছেন ওইখানে 3 টা উপরে আসবে আর 2 টা নিচে যাবে না? না, এখানে 2 টা মানে আমি এখানে হচ্ছে জাস্ট ফ্যাক্টরটাকে কমন নিয়ে সামনে নিয়ে আসছি। এটা যদি আপনার কোশ্চেনের অ্যানসারটা ঠিক আছে, মানে কোশ্চেনটা ঠিক আছে, এটা যদি 3 ডিভাইডেড, আপনার কথা যেটা আসছে যে ধরেন এটা 3 ডিভাইডেড বাই 1 আকারে ছিল, কিন্তু দেখেন তো এটা উল্টাই দিলেও কিন্তু 1 ডিভাইডেড বাই 3 হয়ে যায়, ঠিক আছে? সো এই জন্য হচ্ছে 2 ডিভাইডেড বাই 3 হবে, কিন্তু সাপোজ যদি 3 ডিভাইডেড বাই 4 হতো, সাপোজ যদি 4 হতো তখন কিন্তু আবার সিস্টেমটা অন্যরকম হতো এবং আমরা সেক্ষেত্রে আবার কাটাকাটি করতাম। I think it's clear to all. এটা যদি সবার হয়ে যায় একটু সময় দিচ্ছি। Yes, ma'am. আচ্ছা, সো আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম ক্লাস কখন শুরু হয়েছে? আমি ভাবছি আজকে হবে না। আচ্ছা, ইটস ওকে, আমাদের ক্লাসের রেকর্ডেড ভার্সন আছে, আমি রেকর্ড করছি, সো রেকর্ডেড ছিল না ভার্সন। এখন নেট এসছে, ওপেন করে দেখলাম ক্লাসের আমারও আজকে সকাল থেকেই নেট ছিল না, মানে নেট লাইক আমি আমার মোবাইল নেট দিয়ে কাজ করছি, এখন হচ্ছে কি পিসি তে নেট পাচ্ছে, মোবাইলে নেট পাচ্ছে না, এইভাবে আমি কাজ করে দিচ্ছি, করতে হবে এইটার জন্য। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ক্যালকুলাস স্টার্ট করে দিয়েছি। স্টার্ট করার পরে হচ্ছে ফিফথ যে ফর্মুলাটা পড়েছিলাম e টু দি পাওয়ার x, ওটা একবার রিপিট করেছি, ওটাতে কয়েক ক্লাসমেটের প্রবলেম ছিল। তারপরে হচ্ছে আমরা ইকুয়েশনের জন্য কিভাবে সিরিজ অর্থাৎ লং ইকুয়েশন থাকলে কিভাবে ইন্টিগ্রেশন করা যায় আমি সেটা শিখছি। সো জাস্ট একটা ম্যাথস করেছি, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, পারবেন। সো নাও দেয়ার ইজ অ্যানাদার ইকুয়েশন, ধরেন আরেকটা ইকুয়েশন করি, এটা আমার সাথে সাথে আপনারাও করবেন। Suppose there is another equation, 3x square plus 4x
plus 10x plus 10 in dx. Suppose there is a long equation which is like this one: 3x square plus 4x plus 10 to the power x, 10 to the power x, এটা হচ্ছে আবার একটু ভালো করে দিচ্ছি আমি, না এটাকে মুছে দিয়ে ভালো করে লিখি। এটা হচ্ছে 10 to the power x 10 to the power x plus 10 in then the bracket close dx. So it means that again there is a long equation, আমরা একটা long equation দেখতে পাচ্ছি, তাই না? চারটা different variable আছে, then bracket close down, then dx sign আছে এবং integration sign আছে, which means they ask you to integrate it, and it will goes with the idea about series integration, because একই জিনিস যে লং ইকুয়েশন দেখতে পাচ্ছি, লং ইকুয়েশনের পরে আমি দেখতে পাচ্ছি যে সেটাতে ইন্টিগ্রেশন দেওয়া আছে, সো আমরা ওইভাবে করব। সো অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার আইডিয়া, আমরা যে আইডিয়াটা জেনারেট করেছি এটা অনুযায়ী কি ছিল যে যখন হচ্ছে গিয়ে সিরিজ মানে এরকম লং ইকুয়েশন থাকবে, ইন দ্যাট কেসেস উই হ্যাভ টু ব্রেক ডাউন দেম, ছোট ছোট অংশে ভাগ করব, দেন to the individual integration, just like the differential calculus আমরা এখানেও integration এর সেম কাজটা করব। So to break down them, what can I do, আমরা হচ্ছে তাদেরকে individually write down করব। So এটার জন্য আমার প্রথম ভেরিয়েবল যিনি ছিলেন 3x স্কয়ার, আমি তাকে লিখলাম, then individually লেখার জন্য আমাকে dx নিয়ে আসতে হবে, then there is plus sign, then again integration sign, then 4x dx, then again there is a plus sign in our original equation, then 10 to the power x dx plus again integration sign, then 10 dx, এভাবে আমরা আগাবো। সো আমি এখানে কি করেছি, again I repeat, I just break down them on individual variable, এবং individual variable এ যখন break down করছি, just I use the integration sign and the dx sign for integration. So then আমি আবার integration এর যে ফর্মুলা জানি সেই ওয়াইজ যাব। So according to that, in the first variable 3 is the coefficient, so we know that if there is any kind of coefficient we can integrate them, but the coefficient will come first. So আমি সেই কারণে কি করেছি যে কোএফিসিয়েন্টটাকে সামনে নিয়ে আসি, কোএফিসিয়েন্টটাকে সামনে আনার পরে যা ছিল তাই বসাবো। So x, sorry, this is x square dx, then again there is another coefficient in the second variable, which is 4. So again that coefficient will come first, then we write down x dx plus, now already we know that from our last formula, which is a to the power x. So here the third variable is 10 to the power x. Usually 10 used as a power and x used as a base, but here 10 used as a base and x used as a power. So the opposite happens. নর্মালি যা হয় তার অপোজিটটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আমরা কোন ফর্মুলাতে যাব, আমরা যাব হচ্ছে আমাদের যে 1 divided by log of e, সেই ফর্মুলাতে যাব। সো আমি সেই ফর্মুলাটা লিখছি, 1 divided by log base e, then a means the base, আমার এখানে অরিজিনাল বেস হচ্ছে 10, সো আমি 10 টাকে লিখলাম, then 10 to the power x, so a to the power x হিসেবে 10 to the power x নিয়ে আসলাম। দেন আপনি বলতে পারেন ম্যাডাম প্লাস সি নেবেন, বাট এখানে তো যেহেতু প্লাস সি আমি পরে নিব, আমার ইন্টিগ্রাল সাইন পুরোপুরি রিমুভ হওয়ার পরে, তো এখন আমি প্লাস সি লিখছি না। ওকে, দেন there is plus and আমি প্লাস নিলাম, then again 10 is the coefficient, so it comes first, then dx. So this is our third line. Okay, now let's move on to the next line. So if 3 to 3 থাকলো, then the next one, which is x square, it goes with the first formula, which is x to the power n,
and for your kind information, x to the power n formula is like this one. That means the base then power plus 1 divided by power 1. You have to write down it according to this formula. So তাহলে আমি কি লিখবো? Here the base is x, then power is 2, then 2 plus 1 divided by 2 plus 1 plus then same thing 4. Then our this variable also goes with the x to the power n formula. This variable also goes with the x to the power n formula. Here x is the base and 1 is the power. So base is x, power is 1, 1 plus 1 divided by 1 plus 1. Plus the third one is already solved. So I'm লিখে দিলাম 1 divided by log e 10 into 10x. But now the problem in the last variable. The last variable is 10 dx, isn't it? So 10 লিখলাম, এটা কোনো সমস্যা নাই। 10 আমি আমার মতো করে লিখে নিতে পারছি। And আমি আবারও রিপিট করছি, আমরা জানি যে যদি শুধুমাত্র dx কে বা dy বা dz এরকম যদি কোনো কিছুকে আমার ইন্টিগ্রেশন করতে বলে, in that cases the original base will come. For dx original base কি হতে পারে? x চলে আসবে, সরাসরি আপনি original base-টাকে লিখে দিবেন। নাও আমাদের কি ইন্টিগ্রেশন আইন পুরোপুরি রিমুভ হয়ে গেছে না? So what we can do, so we can write down our we can write down plus c, যেটা আমাদের বেস সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয়ে গেছে এবং ইন্টিগ্রেশন সাইন চলে গেছে। সো আমি প্লাস c লিখে ফেললাম। ওকে, দেন প্লাস c লিখে ফেললাম। সো দেন আমি এখন এটাকে সলিউশনের একদম ফাইনাল সলিউশন আসবো। সো 3 into x cubed divided by 3 plus 4 into x square divided by 2 plus 1 divided by log of e 10 into 10x plus 10x plus c এরকম ছিল। এখন কি মনে হচ্ছে? এখন মনে হচ্ছে না এই 3 কাটা চলে যাচ্ছে? সো আমি সেটা করব। এখানে একটা কাটাকাটি যাচ্ছে, সেটাও। তো এত কিছু করার পর ফাইনালি আমার অ্যানসারটা কিরকম দেখাবে সেটাতে যাই। সো ফাইনালি ইট উইল লুক লাইক দিস, which is কাটাকাটি চলে গেল, তাহলে শুধু থাকবে x কিউব প্লাস এখানে থাকবে হচ্ছে 2x স্কয়ার প্লাস 1 divided by log of e 10 into 10x plus 10x plus c. So this is the final answer. So now I unmute all. So if you have any question না থাকে তাহলে এখন আপনাদের একটা প্র্যাকটিস করার জন্য দেই। তো আমি এখন একটা ইকুয়েশন নিচ্ছি, এটা আপনারা প্র্যাকটিস করুন, মানে আপনারা এখন সলভ করুন। You will get 5 minutes to solve it. So the equation is 5x to the power 4 plus 3x square. আচ্ছা, সাপোজ আমি একটা নেগেটিভ সাইন ইউজ করি, হ্যাঁ, এই পর্যন্ত নেগেটিভ সাইন ইউজ করি। সো এখানে একটা নেগেটিভ সাইন দিলাম। 3x square minus
e to the power x minus 11 to the power x, then the bracket close dx। তার মানে হচ্ছে আমি এখানে একটা লং ইকুয়েশন দিয়েছি, সেখানে হচ্ছে চারটা ভেরিয়েবল আছে এবং মাইনাস সাইন আছে, দিয়ে আপনাদের এটা করতে বলছি। আচ্ছা, এটার একটা বিষয় বলে দিই, সেম মাইনাস সাইন প্লাস সাইন এটা কোনো ফ্যাক্টর না, জাস্ট হচ্ছে প্লাস মাইনাসের হিসাব রাখতে হয় এতটুকু, এছাড়া বাকি বিষয়গুলো হবে। সো আপনারা 5 মিনিটস টাইম পাবেন। যদি পাওয়ার x থাকে ইট মিন্স e টু দি পাওয়ার x এ চলে আসবে, কিছু করতে হয় না ইন্টিগ্রেশন। আচ্ছা, ওই সূত্রটাই বল। Power x means it will come as it is, just problem হয় হচ্ছে e to the power x which will go with the 11 to the power x এর সাথে, যেটা হচ্ছে ওখানে একটু বুঝতে হয় যে log e বসাতে হবে, log base e ওটা বসাতে হবে, e to the power as it is যেটা ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসে যেটা ছিল সেভাবে আসবে। ওকে, তার অ্যানসারটার জন্য ফাইনাল অ্যানসারটা কি আসছে, x cube plus x square yes 11 divided by log e। Yes, আপনি যেটা লিখেছেন তার অ্যানসারটা হ্যাঁ রাইট ম্যাম, আমার আছে। এটাই এসেছে, আচ্ছা, আমার এটাই এসেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে অ্যানসারটা। সো থ্যাংক ইউ। এখন হচ্ছে আমি একটু সলভ করে দিই, তাই না? সো কিভাবে করা যায় আমি একটু সলভ করে দিচ্ছি ফর সিম্পলিসিটি। সো আমরা আমাদের ফর্মুলা অনুযায়ী জানি যে প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের হচ্ছে গিয়ে ব্রেকডাউন করে নিতে হবে। সো আমরা সেভাবে ছোট ছোট করে ব্রেকডাউন করে নিব। মাইনাস সাইন ছিল বলে মাইনাস লিখলাম, dx লিখলাম, কিভাবে dx minus 11 to the power x এভাবে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ব্রেকডাউন করে নিলাম। ইন্ডিভিজুয়াল ব্রেকডাউন করার পরে কোএফিশিয়েন্ট যিনি থাকবেন তাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। সো কোএফিশিয়েন্টটাকে সামনে নিয়ে আসলাম, যেহেতু দুই জায়গায় কোএফিশিয়েন্ট ছিল। দেন ফর ex আমরা জানি যে ex এর কোনো ইন্টিগ্রেশন হয় না, মানে ex as it is নেমে যায়। সো ex কে আমি তাহলে এখানে আবার ex হিসেবে জাস্ট ফাইনালি ex হিসেবে বসিয়ে দিলাম, এখানে কিছু হচ্ছে না। এবং একইভাবে 11x আপনি এটাকে ইন্টিগ্রেট করে ফেলতে পারেন, সেটা হবে এরকম 1 divided by log e, then our base is 11 e to the 11 to the power x, এতটুকু পর্যন্ত আসলো। আমরা এখনো প্লাস c লিখতে পারবো না, বিকজ আমার এখানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন সাইন এখনো আছে। সো আমি যেহেতু সবাই করেছেন আমি একটু শর্টকাটে যাই, আমি যখন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে ফেলবো তখন দেখতে অনেকটা এরকম হবে, x to the power 5 x to the power 5 divided by 5 plus 3 into x cubed divided by 2 minus ex minus 1 divided by log e 11 e to the power 11 to the power x এরকম পজিশন পর্যন্ত থাকবে। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ফর্মুলা আমরা দেখতে পাচ্ছি কাটাকাটি যাবে, এবং আমার কথা যেটা ছিল যে কাটাকাটি যদি যায় তাহলে আমরা কাটাকাটি দিতে পারি। এবং আরেকটা বিষয় বলে দিই, কাটাকাটি যাচ্ছে ম্যাডাম আমি কাটাকাটি দিলাম না, তাহলে কি করবেন? অবশ্যই মার্কস পাবেন না, এখানে মার্কস ডিডাক্ট হবে। যেটা হবে সেটা করতে হবে আমাদের। এবং এখানে যেহেতু একটা জিনিস আমি মিসিং করেছি, আমাদের ইন্টিগ্রেশন সাইন চলে গেছে, এখানে আমি কিন্তু প্লাস সি নিয়ে আসবো। তো কাটাকাটি চলে গেল, যাওয়ার পরে আপনার যারা অ্যান্সার লিখেছেন ওই অ্যান্সারটাই আসবে। দ্যাট মিন্স x to the power 5 plus x cube minus e to the power x minus 1 by log e 11 into 11 to the power x plus c. So this is the final answer. এটা আমি লিখে ফেললাম, এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার। ওকে, সো আমি আশা করছি যে আপনারা সিরিজ ইন্টিগ্রেশনটা ভালোভাবেই বুঝেছেন। তো আমি হচ্ছে এখন কিছু আরো কিছু ফর্মুলা দিয়ে দিব। আমি কিছু ফর্মুলা দিয়ে দেবো, এগুলো হচ্ছে আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন। এবং আমাদের জানি যে আমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট বলে একটা বিষয় আছে, তো এই অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে আজকে একটু অ্যাসাইনমেন্ট দিব। আমি লাস্ট ক্লাসে মনে হয় কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেইনি, তারা আস্ক করেছিলেন যে অ্যাসাইনমেন্টের কি হবে, সো অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়ে দিব। এবং এখন আমি কয়েকটি ইকুয়েশন লিখবো, এই ইকুয়েশন গুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্টে আসবে। আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্টটা কিভাবে আসবে? আমাদের নিজের আগের অ্যাসাইনমেন্ট আপনাদের আমার কাছে আছে,
ওটার উপরে আপনার একটা মার্ক, আমি আপনাদের বলেছি অলরেডি, আমি সেই মার্কসটা দিয়েও দিয়েছি, কিন্তু জাস্ট হচ্ছে গিয়ে আমার সব ফাইল হচ্ছে অফিসে বলে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। আমার অফিস আছে ইনশাআল্লাহ, যদি এর মধ্যে অফিসে যাই আমি ওখান থেকে ফাইলটা জাস্ট কালেক্ট করে আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেবো আপনাদের মার্কসটা, মিড অ্যান্ড অ্যাসাইনমেন্ট ক্লাস সবগুলোর মার্কসে ওখানে আপনাদের দেওয়া আছে। আর হচ্ছে গিয়ে এখন আমরা নিব, নেওয়ার পরে হচ্ছে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস টাইটেল দিব, পরে হচ্ছে চ্যাপ্টার 19 ফ্রম ইউর বুক 19 ইন্টিগ্রেশনে আমি একটা ডেফিনেশন দিয়েছি। আমার ডেফিনেশন যে ফলো করতে হবে এমন কোনো কথা নেই, ইউ ক্যান ইউজ অন সোর্সেস অর উইকিপিডিয়া ফ্রম দেয়ার, জাস্ট একটা সিম্পল ডেফিনেশন দিবেন উইথ অ্যান এক্সাম্পল দিয়ে দেবেন। উইকিপিডিয়াতে সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পল আছে, বা বলে সার্চ ইমেজেস বা ওখানে অনেক সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পল ইন্টিগ্রাল ডেফিনেশন দিবেন। তাহলে ফার্স্ট থিং আসবে কি আমাদের অ্যাসাইনমেন্টে, যে ইন্টিগ্রেশনের ডেফিনেশন, ইন্টিগ্রেশনের হচ্ছে ডেফিনেশনটা আসবে, ডেফিনেশন উইথ অ্যান এক্সাম্পল। কি ব্যাপার আমার লেখা চলে যাচ্ছে কেন? আচ্ছা, ডেফিনেশন এন্ড উইথ অ্যান এক্সাম্পল। সো আমরা প্রথমে হচ্ছে এটা আসবে, আসার পরে আমরা মনে হয় 5টা রুলস পড়েছি, এবং অ্যাজ ইউজুয়াল আমি যেটা বলি প্রত্যেকটা রুলস শেষে দেখবেন, প্রত্যেকটা রুলস পড়িয়ে আমি মিনিমাম 2-3টা এক্সাম্পল দিই। সো এরপর আমরা যেটা করবো, আমরা রুল গুলো লেখা শুরু করবো। আমার ফার্স্ট রুলস ছিল হচ্ছে x টু দি পাওয়ার n, সো এটা হয়ে যায় হচ্ছে x টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই n প্লাস 1 প্লাস e। সো অ্যাজ আই নো, আমি এটা সলভ করার জন্য মিনিমাম রেলেভেন্ট 5টা এক্সাম্পল দিই। এখানে এক জায়গায় ফ্র্যাকশন হয়, এক জায়গায় ফ্র্যাকশন হয় না, এক জায়গায় হচ্ছে কাটাকাটি চলে যায়, এক জায়গায় ডেসিমালে আসে, এভাবে করে কিন্তু আমি 5 ধরনের এক্সাম্পল দিয়েছি। সো আপনার এত কষ্ট করতে হবে না, রুলস গুলো লিখবো, প্রত্যেকটা রুলস লেখার পর যদি একটা এক্সাম্পল দেয় তাহলে একটাই আনবেন, আর যেটাতে হচ্ছে অনেক বেশি এক্সাম্পল দিয়েছি, 4-5টা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে রেলেভেন্ট 3টা এক্সাম্পল নিয়ে আসবেন। যেমন ফার্স্ট রুলসটা কি হবে, সো ফার্স্ট রুলসটা জাস্ট হচ্ছে রেলেভেন্ট 3টা এক্সাম্পল নিয়ে আসবেন, 3টা, আবারও বলছি প্রথম রুলসের জন্য 3টা এক্সাম্পল নিয়ে আসবেন। সেকেন্ড রুলসেও যদি এরকম পান যে আমি 4-5টা ম্যাথস করিয়েছি, এতগুলো আনা দরকার নেই, যদি অনেকগুলো করিয়ে থাকি রেলেভেন্ট 3টা এক্সাম্পল নিয়ে আসবেন। দেন থার্ড ফর্মুলা ওয়াজ অ্যাবাউট e টু দি পাওয়ার x, সেটা তো একেবারেই চলে আসে, সো একটা এক্সাম্পলই হবে। দেন ফোর্থ ফর্মুলাটা ছিল হচ্ছে কি লগের আমি বেশ কয়েকটাই করিয়েছিলাম, 1 ডিভাইডেড বাই ফর্মুলা, ওখান থেকে যে কোনো 3টা আপনার ইচ্ছা মতো 3টা নিয়ে আসবেন। এ টু দি পাওয়ার x ছিল আমাদের ফিফথ ফর্মুলা, ওটা থেকে যে কোনো 3টা এক্সাম্পল, অর্থাৎ আমি ফার্স্ট, হ্যাঁ 2টা দিয়েছি, তাহলে 2টা এক্সাম্পল ওটাই, মানে আমি যদি অনেক বেশি এক্সাম্পল দিয়ে থাকি এক্ষেত্রে 3টা পিক করবেন, এটা বলছি। ওকে, আচ্ছা, তারপরে টাইটেল দিবেন হচ্ছে সিরিজ ইন্টিগ্রেশন, যেটা আজকে আমরা স্টার্ট করেছি, সিরিজ ইন্টিগ্রেশন। সিরিজ ইন্টিগ্রেশন করার পর আমরা অলরেডি 3টা ম্যাথস করে ফেলেছি, 2টো আমি করলাম আর একটা হচ্ছে আপনারা সলভ করেছেন, তারপরে হচ্ছে আমি করে দিয়েছি, আর আমি আরো 2টা ইকুয়েশন লিখবো। আচ্ছা, আরো 2টা ইকুয়েশন লিখবো, এই 2টা ইকুয়েশন হচ্ছে আপনারা বাসায় আপনাদের এই অ্যাসাইনমেন্টে নিয়ে আসবেন। আমি এখানে ইকুয়েশন গুলো লিখে দিচ্ছি, জাস্ট হচ্ছে এটা অ্যাসাইনমেন্টে আসবে। যদি কোনো কারণে সলভ না করতে পারেন ফিল ফ্রি টু আস্ক মি, আমি এটা নেক্সট ক্লাসে আবার সলভ করে দিব। ম্যাম, এই সিরিজ ইন্টিগ্রেশনের যে 3টা ম্যাথ করেন প্লাস আপনি যে দুটো হ্যাঁ, এখন যে 2টো লিখছি, যে অলরেডি একটা লিখছি, হ্যাঁ এগুলো সহ এই 5টা হচ্ছে কি আপনার অ্যাসাইনমেন্টে আসবে। এবং এই অ্যাসাইনমেন্টটাকে আমি ওই যে আমরা বললাম যে আমাদের একদম ফাইনালি যদি কোনো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আমি আমার অ্যাসেসমেন্ট টুল হিসেবে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টটাকে ইউজ করব। ম্যাম, দুইটা কোর্সে তো মিড টার্মই হয় না। হ্যাঁ, আমি তো ওই জন্য বলছি, মানে আমাদের কোর্সে আমরা ভালো আছি, আমাদের মিড টার্ম হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আপনার সব কোর্সের কথাই চিন্তা করতে হবে। তো সব মিলিয়ে আমি শুধু আমার একা কোর্সের কথা চিন্তা করলে তো হবে না, তো অন্য কোর্স গুলোর যা হয় সেটা মিলে আমার কোর্সেও হবে। সেই কারণেই বললাম যে যদি এরকম একটা সিচুয়েশন হয়ে যায় তখন আমি এটা থেকে আপনাদের মার্কস দিয়ে দেব। ঈদের আগে তো ক্লাস হবে না মেবি, তাই না ম্যাম? তারপরে যদি বলে যে না অনলাইন প্রেজেন্টেশন নিতেই হবে, মানে এটা বললাম তো সবকিছু ইউজিসি এর উপর ডিপেন্ড করছে, যদি বলে অনলাইন প্রেজেন্টেশন নিতে হবে, এভাবে নিবেন, তখন হয়তো সেই ক্ষেত্রে আমি অল্টারনেটিভ চিন্তা করেছি, আপনাদেরকেই বলবো বাসায় বসে প্রেজেন্টেশনটা একটা রেকর্ড করতে পারবো না আমরা নিজেই রেডি হয়ে
টপিকটা রেডি করে এই জুম মিটিং এ এরকম করে আপনি হচ্ছে কি প্রেজেন্টেশনটা রেডি করে রাখুন, রেডি করার পর আমাকে জাস্ট মেইল করে দিন, ওটা দেখে আমি মার্কস দিই, ওটাও তো একটা প্রেজেন্টেশন। তো এইভাবে করা। সো এক্ষেত্রে ম্যাথস এই দুটো ম্যাথও হচ্ছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট চলে আসবে এই পাঁচটা, এবং এই দুটো যদি কোনো কারণে সলভ করতে প্রবলেম হয় নেক্সট ক্লাসে আমাকে আস্ক করবেন যে এটা কিভাবে আমরা সলভ করব। ওকে, সো এখন টাইটেল দেন হচ্ছেন আপার লিমিট এন্ড লোয়ার লিমিট, অর্থাৎ আমরা আজকে আমাদের লাস্ট টপিকটাতে যাব। সো টাইটেল দেন হচ্ছেন আপার লিমিট এন্ড লোয়ার লিমিট। সো আমরা এখন যে ম্যাথসটা করব ইটস নেম ইজ আপার লিমিট and lower limit লিখছি কারণ আমি এখনো এখানে আসবো না। লোয়ার লিমিট, সো আপার লিমিট এন্ড লোয়ার লিমিট এই রিলেটেড ম্যাথস আমি করব। আচ্ছা, যা কারোর অনেক হয়তো কোয়ারিজ থাকতে পারে যে আমি ফার্স্ট ক্লাসে রুলস এর সাথে কি কি ম্যাথস করিয়েছিলাম, সো এটার আমাদের রেকর্ডেড ভার্সনটা অলরেডি আমাদের ওই যে আমি লিংক শেয়ার করে রেখেছি ওখানে আছে। তো ওখানে আমি নিজেও লিংকটা রেকর্ডেড ভার্সনটা প্লে করে রেখেছি। সো প্রত্যেকটা ম্যাথস কিন্তু ওখানে দেখলে আপনি খুঁজে পাবেন যে কি কি ম্যাথস আমি করেছিলাম। সো ওখান থেকে দরকার হলে অ্যাসাইনমেন্টের জন্য ম্যাথস গুলো সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। সো নাও আমরা হচ্ছে আপার লিমিট লোয়ার লিমিটে চলে যাব। ওই যে আমরা ইন্টিগ্রাল সাইনটা দিই, ইন্টিগ্রাল সাইন থাকলে কিভাবে হচ্ছে গিয়ে যদি ইন্টিগ্রাল সাইনে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট থাকে তাহলে কিভাবে ম্যাথসটা সলভ করা যাবে সেটা আমরা শিখব। সো অলরেডি আই রাইট ডাউন an integration sign. So in the upper area normally we show the upper limit. For example আমি একটা জাস্ট লিখছি, সাপোজ আমি লিখলাম 16 and in lower portion we show the lower limit. Suppose আমি লিখলাম 4. সো আমি একটা ইকুয়েশন লিখেছি, জাস্ট x লিখলাম এবং সেখানে হচ্ছে এভাবে আপার লিমিট x dx দেওয়া আছে, কিন্তু আমি এখানে এইটাকে ইন্টিগ্রেশন করার সময় আমি এরকম আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট দেখে রেখেছি। সো এই ধরনের ম্যাথস কে আমরা সাধারণত বলে থাকি হচ্ছে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট ম্যাথস, এবং এই ম্যাথসটা কিভাবে সলভ করব এটা হচ্ছে এখন আমরা শিখব। সো ইন দিস কাইন্ড অফ ম্যাথস, তো আমি আশা করছি সবাই এটা বুঝছেন। তারপর আবার একটু ক্লিয়ার করার জন্য আমি লিখছিলাম যে নরমালি উপরে হচ্ছে আমার আপার লিমিট অর্থাৎ সর্বোচ্চ সীমা মানে সীমা যেটা সেটার মধ্যে আমরা দেখাই মানে নিচে হচ্ছে লোয়ার লিমিট সেটা দেওয়া থাকে। সো আমি একটা ইকুয়েশন লিখেছি x dx, then it has upper limit which is 16 and lower limit which is 4. So this for this kind of maths আপনি as usual যে বিষয়টা জানতেন যেভাবে সলভ করতে হয় ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, জাস্ট অ্যাপ্লাই দ্যাট। So according to that x is our base and দেখে মনে হচ্ছে এটার একটা বেস পাওয়ার আছে which is 1, so it will go with our first formula. So according to that আমরা কি লিখতে পারবো, আমরা লিখব হচ্ছে গিয়ে base then power plus 1 divided by power in denominator power plus 1. So when there is upper limit lower limit you don't need to write down plus c. আপনি কি লিখবেন, আপনি যখনই এটাকে সলভ করে ফেলবেন অর্থাৎ ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে ফেলবেন, জাস্ট রাইট ডাউন দ্য থার্ড ব্র্যাকেটটা আমরা লিখবো। Then in the upper corner of that third bracket write down the upper limit and lower corner of that third bracket write down the lower limit. So for that purpose দেখেন আমি যখন লিখেছি x to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, again I mentioned x is the base and it has the power 1. So that's why according to first formula power means 1, power plus 1 হিসেবে আমি power plus 1 হিসেবে 1 plus 1 নিয়ে আসলাম, again power plus 1 হিসেবে 1 plus 1 নিয়ে আসছি। দেন আমি যেটা বলেছিলাম যেহেতু আমার আপার লিমিট লোয়ার লিমিট আছে we can use the third bracket, we can use the plus t symbols. So instead of it we have to use the third bracket. So আমি এখানে এরকম third bracket টা নিয়ে আসলাম, নিয়ে আসার পরে write down the upper limit or on the upper corner of the third bracket and write down the lower limit at the lower corner of that third bracket. এভাবে আমরা এটাকে লিখবো, এটা হচ্ছে লেখার rules. Okay, now go to the next step. In the next step just solve the
equation in the inside of the third bracket. So equation inside যদি third bracket solve করি, so এটা কি হবে, x square divided by 2, then the third bracket, then upper limit, lower limit. আমি এটাকে লিখে নিলাম। Now the most crucial part, এটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট। এই স্টেপে যে আমরা কি করব, whatever inside this bracket, আমরা except এই যে ভেরিয়েবল যেটা থাকবে, অর্থাৎ যে বেসটা থাকবে, ওকে ছাড়া বাকি যে অংশগুলোকে আছে তাদেরকে আমরা ব্র্যাকেটের বাইরে নিয়ে আসবো। সো এখানে x ছাড়া আমার বাকি অংশ কি আছে, 1 ডিভাইডেড বাই 2। যদি কেউ না বুঝেন, দরকার হলে আলাদা করে লিখে নেবেন, আমি এটা বোঝার জন্য আলাদা করে লিখছি। এটাকে এইভাবে লিখতে পারি না যে x স্কয়ার ইনটু হাফ, তাহলে তো এটা এরকম কনভার্ট হয় যে x স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2। সো যে হাফ যেটা, সেটাকে আমি ব্র্যাকেটের বাইরে নিয়ে আসবো, এটাই হচ্ছে রুলস। ওকে, ব্র্যাকেট বাইরে নিয়ে আসার পর ইনার ব্র্যাকেটে তাহলে আমার কি থাকবে, x স্কয়ার থাকবে, x স্কয়ারটাকে আমি বসালাম, দেন সেম থিং the third bracket, then upper limit, lower limit. সো আবার আসি, যখন পুরোপুরি ইকুয়েশনটা সলভ হয়ে যাবে, দেন জাস্ট হচ্ছে আমার যে ব্র্যাকেটের ভিতরে ইকুয়েশনটা ছিল, ওনার যে নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা, অর্থাৎ বেস ছাড়া আসলে যে ভ্যালুটা থাকবে, সেটাকে পুরোপুরি ব্র্যাকেটের বাইরে আমরা নিয়ে আসবো। দেন ব্র্যাকেট ভিতরে শুধু ভ্যারিয়েবল এবং ভ্যারিয়েবলের সাথে যদি কোনো পাওয়ার থাকে, সেটাকে আমরা বসাবো, দেন আপার লিমিট, এভাবে আমরা নেক্সট স্টেপে যাব। ওকে, ইন দা নেক্সট স্টেপ, এটার পরে নেক্সট স্টেপ যেটা হবে, সেখানে কি হবে, এটা হচ্ছে মজা, এটা আমি পছন্দ করি স্টেপটা বুঝতে। সেটা এই স্টেপ, এই যে আমার যে বেসটা ছিল না, এই বেসের এগেইনস্টে হচ্ছে আমার একবার আপার লিমিট বসবে, আবার এই বেসের এগেইনস্টে একবার লোয়ার লিমিট বসবে, এবং আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট এভাবে বসাতে হবে। তো আমি একটু লিখে তারপরে একবার এক্সাম্পল দিই। তো আমার হাফ তো আগে থেকেই ছিল, দেওয়ার পরে আমি যেটা বলেছিলাম যে আমার যে পাওয়ার ছিল তার এগেইনস্টে হচ্ছে আমার যে বেস ছিল তার এগেইনস্টে হচ্ছে আপার লিমিট বসবে। সো হিয়ার দ্য আপার লিমিট ইজ 16। সো আপার লিমিট বসবে, সো বেসের এগেইনস্ট আপার লিমিট যেটা আমার, সেটা কিন্তু আমি বসালাম, বাট বেসটা ক্লোজ করে এখানে কি ছিল, এটা পাওয়ার ছিল না, হুইচ ইজ স্কয়ার, সেটা কিন্তু চলে যায়নি, সো কিন্তু বসবে। সো 16 স্কয়ার লিখলাম, দেন মাইনাস সাইন হবে, আমি বলেছি আপার লিমিট থেকে লোয়ার লিমিটটা মাইনাস হবে, দেন এগেইন instead of base you have to write down the lower limit, then whatever the power it has, just write down that. So again 2, then bracket close করলাম। তাহলে আবারও বোঝাই, এরকম ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে যে as it is ইকুয়েশনের বাইরে যে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু ছিল সেটাকে বসাবো, বসানোর পর হচ্ছে বেসের এগেইনস্টে আমি আপার লিমিটকে বসাবো, বসানোর পর বেসে যা ছিল পাওয়ার সেটা বসাবো, বসানোর পর মাইনাস সাইন দিব, সব সময় মাইনাস দিতে হবে, কখনো প্লাস হবে না, মাইনাস সাইন দিব, দেওয়ার পরে হচ্ছে লোয়ার লিমিটকে বসাবো, বেসের এগেইনস্টে লোয়ার লিমিটকে বসাবো, এবং লোয়ার লিমিটে যে পাওয়ার ছিল সেটাকে আমি বসিয়ে দিব। সো সেভাবে আমি এটাকে সাজাবো। সাজানোর পর দেখেন আমরা অলরেডি এক সলিউশনের দিকে চলে আসছি, এখন আমরা নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা পেয়ে যাব। সো হাফ 16 স্কয়ার means okay, ক্যালকুলেশন করেন তো, sin স্কয়ার কত? ম্যাম 256। আচ্ছা, সো 256 minus 4 স্কয়ার means হচ্ছে 16। সো এখান থেকে আমি 256 কে যদি 16 মাইনাস করি, তাহলে এখানে আসলে হচ্ছে 240। 24। ঠিক আছে, তো এখানে আমি 240 দেখছি, কাটা চলে যাচ্ছে, সো অ্যানসার কত আসবে, 120। সো দিস ইজ দ্য অ্যানসার। সো ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মজাই এটা যে আপনি চাইলেই ইন্টিগ্রেশনে যখন আপার লিমিট লোয়ার লিমিট থাকবে, ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য এক্সাক্ট ভ্যালু, আমরা ভ্যালুটা বের করতে পারি। বুঝতে পারছি? তো এটাকে আমরা অনেক ভাবে এটা নাম দিই, আমরা এটাকে বলি আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বলি, অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে বলি ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ দ্যাট ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলা, এভাবে ম্যাথসটা দেওয়া থাকে। সো এটা আসলে আমি এই ধরনের ম্যাথস গুলোই পছন্দ, মানে এটার জন্য আসলে ওয়েট করে যে কবে ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালু বের করা শেখাবো, কারণ নরমালি হচ্ছে গিয়ে ভ্যালুটা বের করাটা
ফার্দার কাজ থাকে এবং অনেকে বুঝে না যে ভ্যালুটা কিভাবে বের করে। সো এটা তো তাহলে আর এখন এটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি? কোন কোশ্চেন আছে? জি ম্যাম। কোশ্চেন আছে বলেন। কোশ্চেন নাই মানে বুঝতে পেরেছি সেটা বললাম। আচ্ছা 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 তো তাহলে সবাই একটা কোশ্চেন লেখেন। কোশ্চেন লেখার পরে মানে কোশ্চেনটা কিভাবে আসবে এই জন্য হচ্ছে ফর্মুলা দেওয়া মানে আইডিয়া দেওয়ার জন্য একটা কোশ্চেন লেখেন, তারপরে সেখান থেকে আমরা আরো একটা ম্যাথ সলভ করব। জি বলেন। বেজের আগে যদি কোনো ডিজিট থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে? বেজের আগে কোনো ডিজিট তো থাকবে না, ওটাকে আমি কমন দিয়ে বের করে নিব না আগে থেকে। ওই যে থার্ড ওকে লাইনটা একটু খেয়াল করে দেখেন, সেখানে কিন্তু বেস আমি ওখানে বলছেন যে বেস ছাড়া পাওয়ার ছাড়া যে কোএফিশিয়েন্ট ছিল না কেন তাকে আলাদা করে দেব, আলাদা করে ব্র্যাকেটের বাহিরে নিয়ে আসবো। জি সো ম্যাম ঠিক আছে। এখন এই ধরনের ম্যাথস আমি কিভাবে কোশ্চেনটা দিতে পারি এই জন্য হচ্ছে একটা কোশ্চেন লেখেন। দেখেন ফাইন্ড দা ইন্টিগ্রাল ভ্যালু অফ দা ফলোইংস, এইভাবে কোশ্চেনটা লিখি সাধারণত। ফাইন্ড দা ইন্টিগ্রাল ভ্যালু অফ দা ফলোইংস, find the integral value of the following. কোশ্চেনটা এইভাবে দিই, find the integral value of the following. find the integral মানে এরকম থাকবে যে ইন্টিগ্রাল, অথবা find the value of the integral equation of the following, যেভাবেও দিতে পারে। সো এটা দেওয়ার পর আবার একটা করি। suppose there is an equation which is its upper limit is 12 and lower limit is 3 and the equation is x cubed dx. Okay, so আমি এখানে একটা ইকুয়েশন পেয়েছি যেটা হচ্ছে x cubed dx. সো এটা সলভ হয়ে যায়। এখানে আমরা কিভাবে করব? সো সেম থিং আমরা এই ধরনের ম্যাথস আমরা বলছিলাম কি যে আগে হচ্ছে নরমালি সলভ করে নেব। সো our original base is x cubed. So it go with the first formula which is x to the power n, that means power plus 1 divided by power plus 1. So formula wise আমি এটাকে সলিউশনে যাব। যার জন্য আমি কি লিখব, যেহেতু আমি সলিউশনে চলে যাব সো আমি অলরেডি কি ইউজ করতে থার্ড ব্র্যাকেটটা ইউজ করতে পারি। থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করে আমি লিখব হচ্ছে কি বেস দেন পাওয়ার which is 3 plus 1 divided by power plus 1, then the upper limit 12, lower limit 3. ওটাকে ওকে, দেন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রপার সলিউশন আসবে। প্রপার সলিউশন আসলে আমরা পাই হচ্ছে x to the power 4 divided by 4 12, the limit is 3. So same thing, আপনার বোঝার সুবিধার্থে আমি একটা লাইন বাড়াচ্ছি। এটাকে যদি একটু ভেঙে লিখি তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি 1/4 into x to the power 4, then the upper limit is 12 and the lower limit is 3. আমি একটা লাইন বাড়ালাম যাতে অনেকে না বুঝে, যাতে এটা না হয়। সো এখানে ডিভাইডেড বাই বেস ছাড়া আমার যে পোরশনটা আছে which is 1/4, সো ওটাকে আমি হচ্ছে রিমুভ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এটাকে রিমুভ করার জন্য আমি এটাকে সামনে নিয়ে আসছি। সো ইন দ্য নেক্সট স্টেপ আমরা করব যে বেস ছাড়া যে অংশটা ছিল তাকে সামনে নিয়ে আসবো। তারপরে যে বেস থাকবে x to the power 4 আছে এখানে, সেটাকে আমি বসালাম। বসানোর পরে আপার লিমিট এন্ড লোয়ার লিমিট, সো লোয়ার লিমিট 3 যেটা ছিল সেটা বসালাম। ওকে, দেন ইন দ্য নেক্সট স্টেপ আমরা আবার কি করব, নেক্সট স্টেপে যে আমরা হচ্ছে গিয়ে নাও আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট এই পোরশনে আনতে হবে। আবার এখানে মেনশন করি, এখানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে বেস এগেইনস্টে একবার আপার লিমিট কে বসাবো, আবার বেস এগেইনস্টে একবার লোয়ার লিমিট কে বসাবো এবং আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট এভাবে হবে। তো ফর দ্যাট পারপাস ফার্স্ট আমি বসালাম 1/4 যে ছিল সেটা ঠিক মতোই বসালাম। দেন থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে সেটাও দিলাম। দেন বেসের এগেইনস্টে আপার লিমিট বসবে, তাহলে আমার আপার লিমিট কে 12, বেসের উপরটা পাওয়ার ছিল টু দি পাওয়ার 4 সেটা বসাতে হবে। দেন মাইনাস সাইন এগেইন লোয়ার, সো সেটা বসলো 3, দেন যেহেতু পাওয়ার ছিল 4 সেটা বসাই দিলাম।
দ্যাট এখন আমাকে সলিউশনটা ওখান থেকে হিসেবে থাকলো। So what's the value of 12 to the power 4? Just calculate it, 12 to the power 4 press করেন অ্যানসারটা আসবে 20,736। 2736 ম্যাম 2000 না 20,000 20,736 আবার ওটা আমি ভুল করেছি 20,736 736 okay and first value of 3 to the power 4 ma'am 81 81 okay so minus করলে কি থাকবে 20655 এখন এখানে কি কাটাকাটি যায় না যায় না। আছে হ্যাঁ কাটাকাটি যায় এবং কাটাকাটি হ্যাঁ একটা প্রশ্ন ছিল এখানে ফ্র্যাকশন চলে আসে নাকি ফ্র্যাকশনাল অ্যানসার নিব হ্যাঁ ফ্র্যাকশনাল অ্যানসার নিতে পারেন কাটাকাটি গেলে অ্যানসারটা কি আসে ma'am 5163.75 5163 6.75 75 so this is answer so দেখেন আমার কোশ্চেন যে ছিল ফাইন্ড আউট দ্য সো আমি দেখেন একটা ভ্যালু বের করে ফেলছি না আপার লিমিট লোয়ার লিমিট ধরে সো এই হচ্ছে এই ধরনের ম্যাথস অর্থাৎ যেখানে হচ্ছে কিনা আমার ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসটা ইউজ করে আমরা যে কোন ইকুয়েশনের ভ্যালু বের করতে পারি এটা হচ্ছে মজা এই সো দ্যাটস ইট আমি আজকে আর নতুন করে কোনো টপিক স্টার্ট করব না সো আজকে এখন প্রশ্ন তোমার ম্যাডাম অ্যাসাইনমেন্টে কি প্রশ্নটা আসবে আজকে আপাতত এটা অ্যাসাইনমেন্টে আনা দরকার নেই এটা জাস্ট বাসায় প্র্যাকটিস করে নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমি এখান থেকে একদম ডিটেল দিব যে কতটুকু অংশ আমাদের এই আপার লিমিট লোয়ার লিমিট পোরশন থেকে অ্যাসাইনমেন্ট আসবে আমি এটা হচ্ছে আপনাদেরকে ডিটেল দিয়ে দিব মিস করলেন আমাদের হচ্ছে ইউটিউব থেকে দেখে নিলে আপনাদের প্রবলেমগুলো ইনশাআল্লাহ সলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকেন স্টে সেফ হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছে সবারটা এটাই বলেছি শুধুমাত্র শামিন ছাড়া সবাই প্রেজেন্ট আছে সেভাবে দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে ওকে সবাই তাহলে ভালো থাকেন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম